ஹாய் பிரதர், வெல்கம் டு சார்போட்டோ கேரேஜ். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, அபே வண்டிக்கு ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரி வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பிரதர், இப்போ நம்ம க்ரௌன் சட்டி கழட்டிகிட்ருக்கோம். ஆயிலெலாம் லூஸ் பண்ணிட்டோம், ஆயில் ஃபில்டரெல்லாம் கழட்டி வச்சிட்டோம் எல்லாமே. நம்ம க்ரௌன் சட்டியை கழட்டிடலாம். நீங்கள் கழட்டின பிறகு லைட்டாக இப்படி ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு லைட்டாக நம்பினீங்கன்னா இந்த சட்டி வந்துடும். தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது. நம்ம இந்த கவுன் சட்டியை ஏன் கழட்டுறோங்கிற வீடியோ விளக்கம் உங்களுக்கு புரியும். இப்போ நம்ம அதில் எல்வி பேரிங் இருக்கும், அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு எல்வி பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணணும். அந்த 2 12 சைஸ் போல்ட்டு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா, க்ரௌனில் இருந்து ஜாயிண்ட் ஆகிற கனெக்ட் எல்வி பேரிங், அந்த பேரிங் நம்ம கழட்டி வேறு சேஞ்ச் பண்ணணும். பேரிங் கழட்டி வச்சுருக்குறது பிரதர் பாருங்கள். நம்ம அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஸ்லீவை நம்ம தட்டி எடுக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம கழட்டிட்டோம். இன்னும் இதுலேயும் இருக்குது, அதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நம்ம எல்லாம் பக்காவாக தொடச்சிட்டு பேஸ்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இந்த பேக்கிங் கழட்டி மேலேயும் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டோம். நம்ம எல்பியரிங் ஃபிட் பண்ணி நம்ம போல்டெல்லாம் போட்டு கப்பு போட்டு போல்டு போட்டு எல்லாம் டைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆயில் சர்வீஸ் ஆயில் ஊற்றுனா இப்போது வேலை முடிஞ்சுருந்தது. ஜாமானமெல்லாம் பாருங்கள், 3 லிட்டர் ஆயில் வாங்கியிருக்கோம். மேலே ஆயில் கப்பு போல்ட்டு, இது கிளச்சு லப்பர் போட்டேன். இது ஆயில் ஃபில்டரு, இது நம்மளுக்கு டீசல் ஃபில்டரு. இதுதான் கொஞ்சம் அந்த எல்இ பேரிங்கு, இதை தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம். திருவிழோம் இதில் வச்சு நம்ம ஆட்டுவோம். நம்ம கியர் பாக்ஸ் ஆயில் நட்டு ஆயில் லூஸ் பண்ணுறதுல அதை நம்ம போட்டு டைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ எல்இ பேரிங் செட் பண்ணுறோம். கரெக்டாக அந்த மேல் மட்டத்துக்கு இருக்கணும். பேரிங் அந்த பக்கமும் மேலே போகாத அளவுக்கு மட்டமாக கை வச்சு பார்த்து மாட்டிக்கணும். இதை பற்றி சர்வீஸ் இருக்கிறவங்க நீங்கள் வீட்டிலையே இந்த வேலையை செய்யலாம். கொஞ்சம் முன் அனுபவம் வேணும் பிரதர் இந்த வேலை பண்ணுறதுக்கு. நம்மளே செய்யலாம், அந்த முன் அனுபவம் லைட்டாக இருந்ததுன்னா போதும், நம்மளே இந்த வேலையை செஞ்சுக்கலாம். நம்ம கழட்டினபடியே அதை செட் பண்ணி மாட்டிட்டு போல்ட்டை டைட் வச்சிடணும் பிரதர்.
this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. இப்போ வந்து நம்ம பேக்கிங்க்கு 2 சைடும் பேஸ்ட்டு போட்டு கை வச்சு எல்லா பக்கம் விரல் வச்சு எல்லா பக்கம் தடவி விட்டுட்டு அதை ஃபிட் பண்ணி நம்ம போல்ட்டை போட்டு டைட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் வீடியோவை தொடர்ந்து. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just look it up. Don't be scared. கீர் பாக்ஸில் வர்ற டாப்பு போல்டுங்கிறது இதில் தான் நம்ம ஆயில் ஊற்றுவோம். இதில் வந்து ஏர் ஹோல்ஸு அடைச்சிருக்கு. அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி அதை மாட்டிட்டோம். இப்போ நம்ம கீர் பாக்ஸுக்கு 1 லிட்டர் ஆயில் கலந்து ஊற்றிடலாம். கீர் பாக்ஸ் ஆயில் ஊற்றியாச்சு. இப்போ நம்ம இன்ஜினுக்கு பாக்கி இருக்கிற 2 லிட்டர் ஆயில் அளந்து நம்ம ஊற்றிடலாம் பிரதர். இவ்வளோ தான் பிரதர், சிம்பிளாக ஆயில் சர்வீஸ் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.